Okay, so last time we were seeing the SAP GUI walkthrough. So yes, let's continue from that point. Okay. Hmm. Okay. So as we discussed, the SAP main screen is divided into the four parts. Okay. So menu bar, then this is toolbar, title bar, and application toolbar. Okay. So these are the four parts, and this particular area, this is called as a easy access menu. So easily we can able to access anything. That is the reason it is called as the easy access menu. Now, as I told you in last session, so in edit of suppose if you want to know the T code particular, then we need to activate one setting that is available in extras settings. So display technical names. So through which we can able to see the technical name or the T code of that particular transaction. Okay. Suppose you are working in a purchase department. Okay, so you are an end user and you want to access certain transaction multiple times. Then few transaction you can able to add in your favorite list as per the requirement. So for that reason, you can go to the favorite and here insert transaction. So whatever the transaction you want to access multiple times, okay, that you can able to enter here. Now see, I'm entering ME21N, that is the creation of purchase order. See, you can see. So every time, whenever you want to access the purchase order creation, you need not to enter T code here or you need not to walk you through this menu path. Directly you can go to the favorite and just double click here. System will open that particular transaction. Okay, so same way you can able to add the n number of transactions you want in your favorite list. Okay, ME for an example, ME53 and likewise. So this is how you can able to add the multiple transaction in your favorite. Even you can able to create a different folders for your favorite as well. Okay, so insert folder, purchasing transaction. Okay, and under purchasing transaction, okay, you can able to add the required T codes, whichever you want, ME31L. Okay, creation of schedule, likewise. So this is how you can able to use this favorite. Suppose if you don't want to have any favorites in your, okay, then you can delete that. Okay, just select that, go to the favorites and delete. If you want to move, you can move this, okay, up, down, as per your requirement. So in favorite tab, you will get the option related to the favorites. Okay, in extras, we have seen the setting which is available through which we can able to see the technical name of the transactions. Now there is another setting available. Okay, so in system, if you go to the status, okay, in system, if you go to the status, you will get to know the current version of the software. Okay, so if you go here and in product versions, okay, you will get to know which product currently, which version it is currently as of now. So let's go to the ECC. Okay, so core ECC, the version is 604. Okay, so for different modules, different versions are installed. So which version it is, okay, that you can get to know from this, okay, through the product version. As of now, I don't see our ERP version. Just let me check. SAP ERP 6.0. Okay, it is ERP 6.0. See, this is not HANA system. This is EHP system. So it is a 6.0 system. There are other versions are available over ERP up to 6.7, but this is 6.0. Through here, you can get to know about the transaction program. Okay, this GUI program, everything you will get to know from here in status tab. Okay. Now in menu, in toolbar, this green button, it is an enter button. So whatever the function you are having on your enter button, which is available on your keyboard, the same function is having this key, enter. So you can just click on this enter button by mouse. Okay, so it will execute to the next transaction. Either you can press enter button or either you can click on this tab. The next is command box. So here in command box, we need to enter the T code. Now, what is this T code? T code is nothing but a collection of multiple screen
which are grouped together to perform a particular business functions. So suppose if I want to create a purchase order, so in order to access that purchase order, okay, you need to enter one shortcut key that is called as a transaction code or T code. So you just need to enter that T code here in this command box and just need to press enter or click on this enter button. System will execute that transaction and redirect you to the particular transactions whichever you want. Now in SAP, for any transaction, whatever the transaction it is, each transaction have its own T code, own transaction code. And whenever we want to access that transaction code, we just need to enter that transaction code here and press enter button. Sometimes it may happen like you have not accessed that transactions over a period of time and you forget that transaction. So in that case, you can go through this menu path. Only the thing is that you should aware about in which area these transactions belong. Then and then only you can able to access. Okay. Or the simply you can just click on this search button and find that relevant transaction. Okay, I will show you how to find this. Now here, suppose if I want to access Material Master creation transaction. So I will enter T code MM01 and press enter button. Either you can click on your like this menu bar, this menu, or you can press enter on your keyboard. So I'll just click on here. System will execute that transaction and it will redirect you to the particular screen. Same way, if you want to access any other transaction, you just need to enter the T code here and press enter. Okay, this is the, if you want to close command box, okay, you can use this close command box. The command box will get closed. The next tab is save. So you are in some transaction like purchase order creation and you have entered the data, and after entering data, you want to save that transaction. So you can click on this tab, save. Either you can press Ctrl S or either you can click on this tab, save button. So whatever the data you have entered, system will save that data into the database. If you want to go back, you can click on this green button. If you want to exit the screen, you can click on this yellow button. Or if you want to cancel the transaction, you can click on this red button. If you want to print this screen, okay, you can click on this print tab. If you want to find anything available on this screen, you can click on this search tab. Okay, now here we don't have anything. So I'll go on main screen and I will search like I want to see the transaction codes related to the purchase. So I'll just written here purchase. Now system is searching. Search for the relevant transactions. Now it will give you all the transactions which contains the purchase word in it. It will take time. There are a lot of transactions are available with purchase. What happened? Okay. Now see, first purchase, it got here, display purchase requisition. The next is here in purchase. If you want to find the next, find next. Okay, here automatically via purchase. So it will search all the transactions or all the detail which has the purchase word in it. So click on the next, you will get the next hit. Okay, for purchase. Next, likewise. So through this search tab, search button, you can search anything whichever you want through this screen. Okay. Now, if you want to go down or go up, okay, you can use these tabs. Okay. Next page, previous page, last page, first page. Okay. So likewise, you can use these tabs. Okay. Or either you can use the keywords on your keyboard as well. Okay. Page up, page down. That also you can use. Now see, as of now, I'm working in just one screen. So that means I can able to work only purchase order creation at a time. But in SAP, you can able to work on 6 different transactions at the same time. Okay, so for that, you need to open a 6 different sessions.
So this is the tab which will help you to create a new session. See here, as of now, only one session is open, create purchase order. Now I'll click on this. Okay, system will open one new session. See, new session has been opened. I will execute some different transaction in it, MM01. Okay, now you can check two sessions are open, in which one is the create purchase order, create material. I'll click on one more. Okay, XK01, vendor master creation. I will open one more. Okay, ME31K. Will open one more. MIGO. And I'll open ME1. Okay, now see here. After 6 session, if I click on the create new session tab, system is saying maximum number of SAP GUI sessions reach. So you're not able to open more than 6 sessions. Okay, see here, as of now, I can able to work simultaneously on 6 different transactions. Okay, so in one screen, create purchase order, another create material, another create vendor, create contract, post good receipt, and create condition records. Okay, so at a time, we can able to work on 6 different transactions. If you want to close this, okay, just click on exit, close, 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 and that's it. Okay, now there are shortcuts are also available. Okay, so every time you need not to click on this create new session tab. What you can do? Suppose I am in a purchase order creation screen, and while working here, I want to know the detail maintained in Material Master. Okay, so what I want to keep this session open, and at the same time, I want to create another session. But I don't want to go here and click new session and then enter T code. So in order to avoid this, what you can do, /O, /O, followed by the transaction which you want to open. Okay, see here now. Only one session is open, create purchase order. Now, along with this, I want to open new session for Material Master creation or display Material Master. I want to check the detail of Material Masters. So T code for Material Master is MM03. So for that reason, to create a new session by keeping the current session open, /O MM03. Here, purchase order screen is open and Material Master display screen is also open. Okay, /O VA01, sales order creation. /O VL01N, delivery creation. /O XD01, customer master creation. Okay. So likewise, by using the /O, what you can do, you can keep the current session open and open another new session in different tab. Okay. /O, you need not to go to here, this option, create new session. Now, sometimes what you don't want to have this create purchase order. You want to go to some another transaction. So in that case, usually what we do, we go to the easy access screen and main screen, and there we enter a T code. So what we are doing, we are going to main or easy access menu, and then we are executing a new transaction. But you can avoid this by entering /N. So what /N will do? It will close this current transaction. It will close this current transaction and it will open another required transaction as per the requirement. For an example, I want to close Material Master and at the same place I want to open purchase order creation. So /N, see here, only one session is open. Okay, /N ME21N. See here, Material Master is closed and at the same place create purchase order is open. /N ME01. Source list transaction will get open. See, purchase order creation is closed and source list maintenance is open. Likewise. Okay, now suppose if we have 6 different transactions open. Okay, and you want to log off. Okay, see here. This is the tab on main easy access menu for log off. But if you click on the log off, what system will do? System will close this current session. It will not log off you through the system.
but it will just close this current session. Okay, see here. Now 4 sessions are open. If I click on here, 3 sessions open. So you need to click on this tab 6 times. So what you can do, instead of pressing this tab multiple times, you can enter /n and EX. So this will close all your sessions and will log you off through the system. /n /n EX. See here, all the sessions have been closed. Okay. Now the next is about the appearance. Okay. So you can able to change the theme color of the SAP screen as per the requirement. So for that reason, you need to go here. Customize local layout option. Now here in visual design, okay, you can see the theme settings. Okay. So current theme is SAP signature theme. So through this theme, you can search as per the required theme. Okay. Now, as of now, signature theme, no? So let me classic theme, the earlier theme which SAP use. Okay. Init form, apply. Okay. But I don't know now from there how. Okay. Let's see option. Transaction. No. Okay. This is the classic theme. Now give me some time just to search this option where it is. Okay. I will change it back to the enjoy theme. I don't want this enjoy as well. Corpu, that also don't want. Blue crystal, that also don't want. Streamline. Okay, so these are the different themes are available. But most used we use theme is SAP signature theme. Okay. I'll use the signature only. Apply. Okay. I will close all the sessions. Even I close the GUI session and now relog in. Okay, as of now the color is red, no? So what you can do? You can change the color as well. Okay. So sometimes what happens, we used to work on different landscape. Like simultaneously, we used to work on development landscape, quality landscape. Okay. So if we are having the same color for both landscape, then we may get confused. Okay. So what you can do, you can change the theme colors for a different system. So for development, you can keep green. For quality, you can keep blue. And for production, you can keep red. Okay. So how to do this? Option and here color setting. As of now, SAP red is no. So you can make it as a purple. You can make it as a gold. You can make it as a green, or you can make it as signature as of now, whatever it is. Okay, so let's make it as a purple. Apply. Okay. Now see, theme is purple. Okay, so you can change the theme. Why it is okay? I haven't changed the in system theme color. Let me change color in system. Purple. Purple. Okay. Now see here, all the colors have been changed. Okay, now another setting in option itself. Okay, in interaction design. Okay, in visualization one. Okay, there are settings available for under control. Show keys with drop down list. This is very important setting. Now, what is the impact of this setting? See, whenever you execute any transaction in SAP,
most of the transactions or most of the data is like we can able to identify with the help of some keywords, unique keywords. So for an example, plant is identified by 4-digit keyword. Metal type is identified by 3-digit keywords. Industry sector is identified by 1-digit keywords. Okay, document type is identified by 4-digit keyword like here, ME21N. Now see, under the document type, against the document type, there are some keywords are available, NB, NB2. So these are the keywords based on which we can able to identify which type of document it is. So this is a for easy identification purpose. Instead of searching through the description, we can able to identify with the help of this keyword. So with this setting, you can activate or deactivate that keywords. As of now, it is activated. Let me show you. I will deactivate this and apply. Okay. Let me re-execute transaction. Now you won't see this keywords here. See, again this number or description, there is no keyword available. So through this description, I'm not getting, see, the same description it is standard PO, standard PO. So how to identify which type of document it is. So for that reason, we need a keyword. So that you can able to activate through here. Option, interaction, visualization one, and show keys with a drop down list. Likewise. Now again re-execute. Okay, now you can able to see ENB, GPNB. Okay, likewise. So this is about the toolbar. Now this is the title bar. As per the transaction, this title will get changed. As of now, we are on easy access menu, no? So it is showing easy access. If you go to the purchase order creation, the title will get changed. Create purchase order. If you go to the ME51N, okay, the title will get changed. That is the reason it is called as a title bar. After that, you will have the application toolbar. Application toolbar, why it is called? Because as per the application, this toolbar will get changed. Likewise, this toolbar, it will be a fix in any transaction, but this tool will not be a fix. So this will change as per the application. As of now, you can see there are different tools available like SAP Business Workplace, like SAP Inbox, add favorite, delete favorite, change favorite, up, down, okay, like SAP menu. So these are for the only main screen. Now, if you go some another transaction, this tool will get changed. ME21N. Here, this tool will get changed. As of now, document overview, create, other, hold, check, print preview, messages. So these tools are available, okay, for this application. If you go to the another ME53N, again this tool will get changed. Okay, see here you won't get this print preview, okay, or check button here. That is the reason it is called as a application toolbar. Now here you can able to search the required transactions whichever you want. So you just know, like you should have the basic idea to which application this belong. For an example, purchase order or sales order. Purchase order or sales order belongs to the logistic part. So if I want to create a purchase order and I forgot that transaction, so you can able to search through this easy access menu. So I know that purchase order comes under the logistics. So I will go to the logistic. It is a part of material management. Purchase order creation part of material management. So I will go to the material management. Purchase order will come under the purchasing, and here purchase order is there. So create ME21N. Okay, so likewise you can able to search. I want to search now I'm a MM consultant, but due to some reason I need to create a sales order, and I do have the access of this as well. But I don't know the T code. So what I can do, I can go to the logistic because I know sales order creation will come under the logistic. There is a separate node available for sales and distribution. As per the name, okay, sales order. So it will come under the sales and distribution. Master data, no, it is not master data. It is a transactional data. So go to the sales. Okay, and here order. Create sales order likewise. So you can able to access any transaction whichever you want through this easy access menu. Okay. And now the last setting, see, whenever you are working in any transaction and you want to know what is the T code of that transaction. Okay, so you can activate this through here. Okay, if you check here, there is a one arrow available. You can click on here and different options are available.
you can activate the client setting or the program or the transaction. As of now, transaction is available. So we can able to see the detail of this transaction code here. But I want to know in which system I am working. So I can activate this system as well here. So I'm working in DPK system, like development system. Okay, so most of the time it is a system only, because if you are working on multiple like landscapes, in that case you want to know in which landscape you are working, so you can activate the system setting here. Okay, so this is how usually we navigate through the SAP screen. Okay, you will get access by Monday. I will ask Supriya to share you. Anyone having query on this, whatever we have covered. ठीक आहे, येस एक सर. बेसिक आहे फक्त. अजून आपण इन डिटेल पाहणार आहे ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट करताना, बट एक बेसिक नॅव्हिगेशन कसं आपण एसएपी लॉग इन करतो, त्याचे स्क्रीन्स टॅब्स, आपण मोस्टली काय बोलतो एखाद्या टॅबला, त्यासाठी फक्त हे घेतलेलं. येस, नाव तर टेल मी. तुम्ही जे शिकवलंय आतापर्यंत ते येस, त्या ॲपमध्ये अवेलेबल असेल का, म्हणजे आम्हाला येस, प्रॅक्टिस येस, करायला? एव्हरीथिंग, एव्हरीथिंग. ओके. आणि अजून एक क्वेरी, की आता तुम्ही कलर चेंज वगैरे हे सांगितलं, तर प्रत्येक वेळेस आपल्याला सर्व्हर लॉग आउट म्हणजे नाही, हे जाऊन आणि परत लॉग इन करावं लागतं का त्याला? म्हणजे प्रत्येक वेळेस जे आपण चेंजेस करतो त्यासाठी? येस, येस, येस. कलरसाठी येस, यू नीड टू लॉग ऑफ अँड लॉग इन अगेन इन ऑर्डर टू ओके, अप्लाय दॅट सेटिंग्स. ओके. बट हे आपण कधी करत नाही हां. मोस्टली, कारण आपण आपलं काम हे डेव्हलपमेंट सर्व्हरवरच मोस्टली असतं, हं, त्यामुळे हं, हं. इट डझंट रिक्वायर. बट येस, यू ॲज अ कन्सल्टंट वी शुड अवेअर अबाउट दिस. ओके. ठीक. एनी अदर क्वेरी? ओके. सर, आणि जे टी कोड्स वगैरे ट्रान्झॅक्शन कोड्स असतात, ते प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे एखादी जर प्रोसेस असेल, तर ते प्रत्येक ठिकाणी सेम टी कोड यूज केला जातो, नाही, राईट? प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला युनिक सेपरेट असा टी कोड हां, हां. आहे. हां, हम्म. पण आता जर मला कुठलं पीओ रेज करायचं असेल, तर हम्म. त्याच्यासाठी जो एक ट्रान्झॅक्शन कोड असेल, तोच सगळीकडे ॲप्लिकेबल असेल म्हणजे येस, 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 थ्रू अ, आउट द ग्लोब सेम हां, ट्रान्झॅक्शन म्हणजे येस. राईट. असं नाही की इंडियामध्ये हा एक ME21 यूज करतात आणि US मध्ये हां, दुसरा, तसं नाहीये. हा, बट जर त्या क्लायंटने डेव्हलपमेंट केलं असेल, त्याने हां. स्वतःचं असं ट्रान्झॅक्शन केलं असेल, तर तो त्या क्लायंटसाठीच ऍप्लिकेबल राहतो. दॅट यू कॅन एबल टू डू. बट हे तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही त्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करता, त्यावेळेस तुम्हाला केटी सेशन मध्ये हे सर्व सांगतात. ओके. ठीक आहे. सर तुम्ही येस, बोलला न्यू ट्रान्झॅक्शन स्क्रीन ओपन करण्यासाठी M/NE केलं की /N केलं? /N, येस, /N ना फक्त आणि नंतर टिक टाकायचं येस, /N फॉलोड बाय द टी कोड. आणि /NEX टू क्लोज ऑल पूर्ण द सर्व सेशन, सपोज तुझे 6 सेशन ओपन आहे, तर लॉग ऑफ करण्यासाठी तुला 6 वेळा हे लॉग ऑफ वर क्लिक करावं लागेल. सो इन्स्टेड ऑफ डू दिस यू कॅन /NEX, तर सर्व सेशन तुझे क्लोज होणार. ठीक आहे. ठीक आहे. नाव विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक आहे. हे बघा, आता तुमचं ट्रेनिंग हे ECC प्लस S/4HANA हे दोन्ही सिस्टीमवर होणार आहे. ठीक आहे. सायमल्टेनियसली जे जे काही चेंजेस असेल, मोस्टली तुमचे सर्व ट्रान्झॅक्शन ECC वर परफॉर्म होतील. रिझन तुम्हाला सांगतो. S/4HANA वर डेटाचा खूप इश्यू आहे. ठीक आहे. म्हणजे S/4HANA वर एक ऍप्लिकेशन आहे किंवा एक फंक्शन आहे मटेरियल लेजरचं, तर त्याच्यामध्ये भरपूर इश्यू येतात. अँड इट इज नॉट अवर पार्ट. लेजर हे फायनान्स पाहतात, बट इश्यू भरपूर असल्यामुळे तो इश्यू रिझॉल्व्ह करण्यामध्येच तुमचा जास्त टाइम हा वेस्ट होतो. मेन तुम्हाला प्रॅक्टिस ही बाजूला राहते आणि ते इश्यू रिझॉल्व्ह करण्यात तुमचा जास्त टाइम जातो. सो फॉर दॅट रिझन आपण सर्व प्रॅक्टिस ECC वर करणार आहे. बट जे काही चेंजेस ECC आणि S/4HANA मध्ये असतील, जो काही डिफरन्स, तो मी त्या ट्रान्झॅक्शनला कव्हर करणार आहे. फॉर एन एक्झाम्पल, सब कॉन्ट्रॅक्टिंग हे असं ट्रान्झॅक्शन आहे जिथे ECC मध्ये थोडंसं म्हणजे एक वेगळं आहे आणि S/4HANA मध्ये त्याच्यामध्ये थोडंसं अपग्रेड केलेलं आहे. तर मी अगोदर ECC मध्ये सांगणार आणि नंतर S/4HANA मध्ये सांगणार. तर दोन्ही सर्व्हरवर असं मी सायमल्टेनियसली ते ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला सांगणार. सो विल गेट अ आयडिया अबाउट बोथ सिस्टीम, ECC ॲज वेल ॲज S/4HANA. ठीक आहे. ओके. नाउ व्हॉट इज द S/4HANA? ठीक आहे. S/4HANA इज नथिंग बट, हाना म्हणजे काय? हाना म्हणजे हा एक डेटाबेस आहे. SAPचा ओन डेटाबेस आहे. अर्लियर SAP यूज टू टेक डेटाबेस फ्रॉम सम थर्ड पार्टी सप्लायर लाईक Oracle,
ठीक आहे, लाईक Amazon, AWS. ठीक आहे, तर त्यांच्या डेटाबेस घ्यायचे त्यांचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी. सो काइंड ऑफ रेंटेड डेटाबेस. ठीक आहे, तर असा डेटाबेस घेतल्यामुळे SAP वर लिमिटेशन्स होते. त्यांचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी काहीतरी लिमिटेशन्स होते. सो फॉर दॅट रिझन व्हॉट SAP डिड, SAP डेव्हलप देअर ओन डेटाबेस. ठीक आहे, जसं तुमचं आता ओन हाऊस असतं तर तुम्ही काही चेंजेस करू शकता, बट रेंटेड जर असेल तर ते चेंजेस करण्यासाठी लिमिटेशन येतात. सेम वेने अगोदर रेंटेड डेटाबेस होता, त्यामुळे थोडेसे लिमिटेशन होते. देन SAP इंट्रोड्यूस देअर ओन डेटाबेस हाना, that is their own database, so they have made the changes as per the requirement इन डेटाबेस और इन ट्रान्झॅक्शन. आता स्वतःचा डेटाबेस असल्यामुळे त्यांनी काय केले, त्यांचे ट्रान्झॅक्शन मध्ये चेंज केले. तर त्यासाठी जे नवीन मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस झाले, सेम मॉड्यूल्स, बट त्याच्यामध्ये सिम्प्लिफिकेशन केलं एसएपीने. त्यामुळे हानावर जे काही मॉड्यूल्स आहेत त्यांना काय बोलतात, S4 स्टँड्स फॉर द सिम्प्लिफिकेशन फॉर हाना. S4 हाना MM आपण असं बोलतो ना, S4 हाना MM, S4 हाना HD, S4 हाना PP. तर S4 स्टँड्स फॉर द सिम्प्लिफिकेशन फॉर हाना मटेरियल मॅनेजमेंट, सिम्प्लिफिकेशन फॉर हाना सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन. ठीक आहे, तर हाना मटेरियल मॅनेजमेंट बोलत नाही ऍक्च्युली S4 हानामध्ये. S4 हानामध्ये बोलतात S4 हाना सोर्सिंग अँड प्रोक्युरमेंट. ठीक आहे, तर वेगवेगळे ऍप्लिकेशन इंट्रोड्यूस झाले त्याच्याबरोबर अरिबा वगैरे, तर त्यामुळे सोर्सिंग आणि प्रोक्युरमेंटचा पार्ट त्यांनी एकत्र घेतला. ठीक आहे, अलॉंग विथ लॉजिस्टिक. तर एसएपीला स्वतःचा डेटाबेस इंट्रोड्यूस करण्याची गरज का पडली? ठीक आहे, ड्यू टू these. So, as of now, by the end of 2026, 75 billion devices will get connected over Internet on Things. ठीक आहे, 75 बिलियन डिव्हाइसेस हे कनेक्टेड असतील बाय द एंड ऑफ 2026 इंटरनेटने. 50% ऑर्गनायझेशनचे रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक आहे, ने इंटरकनेक्टेड झालेले असतील सर्व ऍप्लिकेशन्स. मोस्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन्स विल गेट इंटरकनेक्टेड विथ द RPA. ठीक आहे, आता रोबोटिक्सने म्हटल्यानंतर शेवटी ते काय आलं तुमचं इंटरनेटवर. ठीक आहे, त्यासाठी तुम्हाला डेटाबेस हा लागणारच आहे. ठीक आहे, मोस्ट 83% ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम इन्व्हॉल्व द पार्टनर फ्रॉम 4 or more इंडस्ट्रीज. ठीक आहे, त्यांचं आता कसं राहणार आहे की इंटरकनेक्टिव्हिटी वेगवेगळ्या बिझनेसची ही वाढणार आहे. प्रत्येक इंडस्ट्रीचं दुसऱ्या इंडस्ट्री बरोबर हे इंटरकनेक्शन असणार आहे, म्हणजे बिझनेस नेटवर्क हे स्ट्रॉंग असणार आहे. ठीक आहे, एव्हरी ऑर्गनायझेशन आर लुकिंग ओव्हर fully automated processes. Their routine work also they want to do the automations. Okay, and still having this 54% of the your consumers say customer experience needs improvement. ठीक आहे, एवढं सर्व करून सुद्धा कंझ्युमर काय बोलतात की अजूनही कस्टमर एक्सपिरियन्स हा इन्क्रीज होऊ शकतो. ठीक आहे, तर आता हे सर्व अचीव करायचं असेल तर काय लागेल आपल्याला, इंटरनेट. अँड इफ यू आर युझिंग इंटरनेट देन व्हॉट यू नीड टू स्टोअर अ लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा. आता लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा स्टोअर करण्यासाठी तुम्हाला काय लागेल, लार्ज अमाऊंट ऑफ सर्व्हर्स. ठीक आहे, तर वर्ल्ड इज गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ ऑफ डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन. ठीक आहे, तुम्ही एक्सपिरियन्स करू शकता की आता सोशल नेटवर्किंग, ठीक आहे, किंवा इंटरनेटचा यूज हा किती वाढलेला आहे. बिझनेस हे किती इंटरकनेक्टेड झालेले आहेत. एकाच ग्रुपचे किती म्हणजे वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये एक्झिस्टन्स आहे. ठीक आहे, सर्व इंडस्ट्रीमध्ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हे इंट्रोड्यूस झालेले आहेत. इंटरनेट हे सर्व काही आहे काही इंडस्ट्रीसाठी. ठीक आहे, तर लास्ट इयर अलोन 50% ऑफ द वर्कलोड वेअर प्रोसेस इन द क्लाउड. ठीक आहे, म्हणजे आता हे सर्व डेटा प्रोसेस करण्यासाठी प्रत्येक ऑर्गनायझेशन हा स्वतःचा डेटाबेस हा सेटअप करत नाहीये. तर त्यांनी काय ऑप्ट केलेलं आहे की क्लाउड बेस्ड डेटा घेतलेला आहे, जिथे तो काय करू शकतात की थर्ड पार्टी सर्व्हरवर त्यांचा डेटा हा स्टोअर करू शकतात विदाउट हॅव्हिंग द इनिशियल इन्स्टॉलमेंट. ठीक आहे, आणि ही अमाऊंट ही खूप अजून ग्रो होणार आहे. सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस वी नीड अ पॉवरफुल मल्टी कोर प्रोसेसर. आपल्याला एक असे प्रोसेसर पाहिजे पॉवरफुल
की जे मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन एकाच वेळेस एक्झिक्यूट करू शकतात. ह्यूज मेमरी पाहिजे हे सर्व डेटा स्टोअर करण्यासाठी. तुमचा जो कॅच आहे, तुम्ही आता मोबाईलमध्ये चेक करू शकता की तुमचा मोस्ट ऑफ द स्पेस हा तुमच्या कॅचने भरलेला असतो. ठीक आहे, जो की तुमचा खूप स्पेस हा ऑक्युपाय करतो. तर आपल्याला कॅच पाहिजे की ऑप्टिमाइज कॅच पाहिजे. Along with that, we need a cloud-based technology where we can store our data instead of spending huge amount on a initial installment. ठीक आहे, तर तुम्हाला स्वतःचा ओन सेटअपमध्ये डेटाबेस तुमचा स्टोअर करायचा असेल तर तुम्हाला खूप हाय अमाऊंटचे हार्डवेअर्स लागतात. तर ते अवॉइड करण्यासाठी क्लाउड बेस आपल्याला पाहिजे. सो SAP हॅज इंट्रोड्यूस देअर हाना डेटाबेस इन ऑर्डर टू अचीव ऑल ऑफ दिस. ठीक आहे, तर एसएपीने काय केलेलं आहे, हाना डेटाबेस इंट्रोड्यूस केलेला आहे ज्याच्यामध्ये हे सर्व फीचर्स आहेत. ठीक आहे, कोणते फीचर? पॉवरफुल मल्टीकोर प्रोसेसर, अफोर्डेबल लाईक मेमरी, ह्यूज मेमरी, ऑप्टिमाइज कॅच अँड क्लाउड बेस्ड टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे, आता हाना डेटाबेस इंट्रोड्यूस झाल्यामुळे एसएपीने डिप्लॉयमेंटचे ऑप्शन चेंज केलेले आहेत. ठीक आहे, now it is the as per the customer's requirement, either they can opt for the cloud technology or they can do their own installation of hardwares. ठीक आहे, ते स्वतःच्या प्रिमाइसेस मध्ये सुद्धा त्यांचा डेटा हा स्टोअर करू शकतात. ठीक आहे, सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लाउड प्रोव्हाइडेड बाय एसएपी. पब्लिक क्लाउड. ठीक आहे, आता पब्लिक क्लाउड म्हणजे काय, की एक वेअर हाऊस आहे आणि जिथे वेगवेगळ्या कंपनीज त्यांचं मटेरियल हे स्टोअर करत आहेत. ठीक आहे, सो इन पब्लिक क्लाउड सर्व्हिसेस आर डिलिव्हर्ड टू कस्टमर ओव्हर अ नेटवर्क दॅट इज अवेलेबल फॉर युसेज बाय द प्रोव्हायडर्स क्लायंट. ठीक आहे, जो प्रोव्हायडरचे जे काही मल्टिपल क्लायंट असतील ते सर्व क्लायंट एकाच ठिकाणी त्यांचा डेटा हा स्टोअर करणार. ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक क्लायंटसाठी वेगवेगळे वेअर हाऊसेस वगैरे असं काही नाहीये, एकाच वेअर हाऊसमध्ये सर्व डेटा हा स्टोअर होणार काइंड ऑफ. ठीक आहे, तर या पब्लिक क्लाउडचं वैशिष्ट्य काय म्हणजे वाय इट इज पॉप्युलर? बिकॉज अफोर्डेबिलिटी. ठीक आहे, ॲज इट इज शेअर्ड ओव्हर अ मल्टिपल क्लायंट्स, ओके, इट इज अफोर्डेबल टू यूज, बट इट ऑल्सो हॅज अ लिमिटेशन, डेटा सिक्युरिटी. ठीक आहे, so there is a possibility that the data may get leaked. Okay, anyone can access the data. Okay, so this is the limitation. So in order to overcome this, okay, SAP is also providing the private cloud. With the private cloud, services are maintained on a private network protected by a firewall. ठीक है, so you can build a private cloud within your own data center. So we can also build our own cloud as well, or we can able to subscribe to one hosted by a vendor. ठीक आहे, किंवा आपण एखाद्या वेंडरने होस्ट केलेला प्रायव्हेट क्लाउड सुद्धा यूज करू शकतो. We can go with a hybrid cloud. So that means most important data we can store on a private cloud and less important data like transactional data we can store over a public cloud. So that option also available. Or you can go with a on-premise. So that means S/4HANA deployment in your own data center, or utilizing an infrastructure as a service provider and customize and extend the S/4HANA with complete control of your environment. ठीक आहे, म्हणजे आपण आपल्या ओन डेटा सेंटर मध्ये सेटअप करून आपल्या डेटा सेंटरचा कंट्रोल पूर्णपणे आपल्याकडे सुद्धा ठेवू शकतो. सो दीज आर द ऑप्शन्स आर अवेलेबल फॉर द S/4HANA deployment. These options will be provided during the implementation and customer can choose any of this option as per their requirement. Okay. नाउ SAP बेस्ट प्रॅक्टिस. ठीक आहे, आता SAP बेस्ट प्रॅक्टिस बेसिकली काय आहे की आता वेगवेगळे इंडस्ट्री आहे. SAP हे एकच सॉफ्टवेअर आहे अँड दिस वन सॉफ्टवेअर कॅन बी यूज बाय एनी इंडस्ट्री. Yes, SAP has delivered certain industry specific software as well, but under the same name SAP only. But these are under like different modules. So suppose if there is a retail industry, then IS retail module will be there. Software will be the SAP only, but there will be a separate module, IS retail. If there is a fashion industry, IS fashion. If there is a oil industry, IS oil. So likewise, solution also SAP has provided. So what SAP is doing? SAP is providing the best way of handling business processes as per the standard processes or the globally accepted processes. ठीक आहे, एसएपी काय करते की बेस्ट वे ऑफ हँडलिंग बिझनेस प्रोसेसेस ह्या ऑलरेडी एका सिस्टीम मध्ये इम्प्लिमेंट करून देते. अँड इफ बिझनेस इज ओके विथ दॅट प्रोसेसेस, डायरेक्टली दे कॅन स्टार्ट युझिंग द एसएपी सिस्टीम विदाउट वेस्टिंग टू मच अमाउंट ऑफ टाइम ऑन अ इम्प्लिमेंटेशन. ठीक आहे,
So with the best practices, SAP is providing numerous pre-configured core processes in a various line of business. प्रत्येक बिझनेस लाईन साठी मॅन्युफॅक्चरिंग, ऑटोमोबाईल, फार्मा, वॉट एव्हर इट इज, डिफरंट इंडस्ट्री सेक्टर, प्रत्येक बिझनेस लाईन साठी एसएपीने काय दिलेलं आहे, प्री कॉन्फिगर्ड बिझनेस प्रोसेसेस या सिस्टीम मध्ये दिलेले आहेत. ठीक आहे. बेसिकली आता कन्सल्टंटचं काम काय असतं की ऍज पर द क्लायंट रिक्वायरमेंट सिस्टीम कॉन्फिगर करणे. ठीक आहे. क्लायंटची रिक्वायरमेंट अंडरस्टँड करणे आणि त्यांच्यानुसार सिस्टीम मध्ये चेंजेस करणे. But if the client opt for the SAP best practices, in that case, consultant need not to do that amount of configuration because those processes will come up pre-configured only. But that decision taken care during the initial discussion, consultant will not have involvement in that. So with best practices, we do have the pre-configured processes. So client will get a system that like as a consultant, we do not have to configure from a ground up. आपल्याला पूर्ण स्क्रॅच पासून त्याचं कॉन्फिगरेशन हे करावं लागणार नाही. ओनली क्लायंट स्पेसिफिक डेटा वी नीड टू एंटर इन दॅट सिस्टम. So these system will come with a best practice solution package for the industry. So by using this best practices, we can speed up the implementation process by reducing the complexity of implementation. See, असे सुद्धा एक्झाम्पल आहेत की जिथे एसएपी इम्प्लिमेंटेशन हे फेल झालेलं आहे. ठीक आहे. क्लायंटची रिक्वायरमेंट फुलफिल झालेली नाही, क्लायंट सॅटिस्फाईड नव्हते. ठीक आहे. तर कॉम्प्लेक्सिटी वाढल्यामुळे असे इम्प्लिमेंटेशन काही काही आहेत की ते फेल झालेले आहेत. मग ते पुन्हा रिइम्प्लिमेंटेशन मध्ये गेले, दुसऱ्या एखाद्या इम्प्लिमेंटेशन पार्टनरने ते कम्प्लीट केले, असं झालेलं आहे. ड्यू टू व्हॉट? ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, ओके, वी कॅन गो विथ अ बेस्ट प्रॅक्टिसेस ॲज वेल. ठीक आहे. आता बेस्ट प्रॅक्टिस साठी एसएपीने काय दिलेलं आहे की त्यांची एक वेबसाईट दिलेली आहे, rapid.sap.com. ठीक आहे. कोणीही ती वेबसाईट ऍक्सेस करू शकतं. ओनली यू नीड टू हॅव द लॉग इन और यू नीड टू क्रिएट अ प्रोफाइल इन दॅट. ठीक आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ एसएपी बेस्ट प्रॅक्टिस एक्सप्लोरर. rapid.sap.com. Okay, let me open this for you. Oh, it is not getting open. Okay, let me log in. It will take time to load. Okay, meanwhile it is loading. Okay, let's go to the next slide. Okay, now for S4HANA different versions are available. ठीक आहे. S4HANA चे different versions आहेत. ठीक आहे. Like S4HANA initial, from initial 1510, 1710, 1810, okay, or 1809, 1909, 2020, 2102, 2103, 2203, likewise. ठीक आहे. तर हे नेमिंग कन्व्हेन्शन कसं आहे? बेसिकली इफ इट इज अ क्लाउड व्हर्जन, ओके, सो द नेमिंग कन्व्हेन्शन इट विल बी अ इयर अँड मंथ, कधी ते व्हर्जन रिलीज झालेलं आहे त्याच्यानुसार. सो इफ इट इज अ 2105, सो दॅट मीन्स फर्स्ट 2 डिजिट विल बी द इयर अँड सेकंड 2 डिजिट विल बी द मंथ. ठीक आहे. म्हणजे आता हे 2022 मध्ये रिलीज झालेलं व्हर्जन आहे इन ऑगस्ट मंथ. So this is the release naming convention, latest update. But if the version is on premise without cloud, so in that case it will be identified by the year. ठीक आहे. कधीचं व्हर्जन आहे ते 2022, 2020, 2021, 2, 3, likewise. ठीक आहे. And SAP used to release the updates as well each quarter. ठीक आहे. एसएपी प्रत्येक क्वार्टरला काय करते की एक अपडेट रिलीज करते to improve the security, to overcome certain like limitations on some transactions. ठीक आहे. काही ट्रान्झॅक्शन मध्ये इम्प्रुव्हमेंट करण्यासाठी तर ते प्रत्येक क्वार्टर वाईज एसएपी काय करते, त्यांचे अपडेट सुद्धा रिलीज करते. ठीक आहे. सो वेन एव्हर एसएपी इज रिलीजिंग द अपडेट, ओके, सो इट इज डिपेंड अपॉन द like deployment option.
If the public cloud they are using, this update will get auto applied. If it is a private cloud, okay, then we can decide when you want to install that update. सेम इन केस ऑफ ऑन प्रेमाइस ॲज वेल. आपण डिसाईड करू शकतो की आपल्याला ते अपडेट कधी इन्स्टॉल करायचे आहे. बट इफ इट इज अ पब्लिक क्लाउड, दिस अपडेट्स विल गेट ऑटो अप्लाइड. ठीक आहे. अँड एस फॉर हाना गिवन अ कमिटमेंट अबाउट द मेंटेनन्स अप टू 2040. ठीक आहे, 2040 पर्यंत त्याचा म्हणजे सिस्टीमचा मेंटेनन्स करण्याची कमिटमेंट एसएपी ने दिलेली आहे. लाईक इन केस ऑफ ईसीसी द कमिटमेंट इज अप टू 2030. 2030 पर्यंतच एसएपी ईसीसी ला सपोर्ट करणार आहे. आफ्टर दॅट ऑल्सो वी कॅन यूज द एसएपी, लाईक बिझनेस कॅन यूज द एसएपी, बट if they are facing some issues while using the application, then SAP will not help them to resolve. Likewise. Okay, my screen has been open. Here, a solution process by line of business. ठीक आहे, फॉर पब्लिक एडिशन 2408. ठीक आहे, आत्ता जे अपडेट लेटेस्ट रिलीज झालेलं आहे ते आहे क्लाउडचं क्लाउड पब्लिक एडिशन. ठीक आहे, 2408 2024 ऑगस्ट मध्ये हे अपडेट रिलीज झालेलं आहे. तर हे अपडेट्स जे बेस्ट प्रॅक्टिसेस आहे ते हे ॲज पर दोज न्यू अपडेट्स आहे. ठीक आहे, क्लाउड पब्लिक एडिशनचे सोल्युशन प्रोसेस. ठीक आहे, ओके, लेट इट बी क्लाउड पब्लिक फॉर हाना क्लाउड प्रायव्हेट एडिशन. ठीक आहे, हे प्रायव्हेट एडिशनचे 2023चे. जसं मी सांगितलं, जे तुमचे ऑन प्रेमाइस आणि ओन क्लाउडचे आहेत ते आपण डिसाईड करू शकतो आणि त्यांचे बाय इयर हे आयडेंटिफाईड होतात. तर हे 2023चे रिलीज आहे. माइट बी 2024 अजून रिलीज झाले नसतील. ठीक आहे, सो आय वॉन्ट टू नो द बेस्ट प्रॅक्टिसेस फ्रॉम सोर्सिंग अँड प्रोक्युरमेंट. ठीक आहे, जसं मी सांगितलं एस फॉर हानामध्ये MM हे आयडेंटिफाईड आहे एस फॉर हाना सोर्सिंग अँड प्रोक्युरमेंट. ठीक आहे, तर आता याच्यामध्ये सोर्सिंग अँड प्रोक्युरमेंट. ओके, तर शेड्यूलिंग ॲग्रीमेंट साठी एसएपीची बेस्ट प्रॅक्टिस काय आहे, सो दॅट यू विल गेट टू नो थ्रू दिस डिझाईन. ओके, इट इज गेटिंग लोडेड. क्लिअर. तर अशा प्रकारे काय देते की एसएपी हे बेस्ट प्रॅक्टिसेस सोल्युशन देते. ठीक आहे, तुम्हाला फक्त हे क्लायंटला एक्सप्लेन करायचं आहे की ॲज पर द एसएपी बेस्ट प्रॅक्टिस दिस विल बी द फ्लो ऑफ बिझनेस अवेलेबल इफ यू टेक दिस फीचर पॅकेज. ठीक आहे, तर हे ऑलरेडी त्या पॅकेजमध्ये सर्व इन्स्टॉल असतात. ठीक आहे, तर तुम्ही हे जाऊन कधीही चेक करू शकता. यू कॅन एबल टू डाउनलोड दिस ॲज वेल ऑन युअर लॅपटॉप, ऑन युअर डेस्कटॉप. ठीक आहे, तर हे बेस्ट प्रॅक्टिसेस आहेत. ठीक आहे, इथे तुम्हाला टी कोड वगैरे काही देत नाही. इथे एक बिझनेस फ्लो देतात की असं बेस्ट प्रॅक्टिस आहे अँड दॅट यू कॅन एबल टू ऑप्ट इन दिस सॉफ्टवेअर 2023. ठीक आहे, जे काही सॉफ्टवेअर तुम्ही क्लिक करताल त्याच्यावर. So this is a rapid.sap.com. ठीक आहे. Now with this S4HANA, SAP has introduced the one new application called as a Fiori. ठीक आहे, SAP ने S4HANA बरोबर अजून एक ऍप्लिकेशन लॉन्च केलेलं आहे ज्याला काय बोलतात फिओरी. तर फिओरी काय आहे? Fiori is a design system that enables you to create a business application with consumer grade user experience. आता तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स यूज करता. ठीक आहे, म्हणजे जस्ट कन्सिडर यू आर युझिंग द Amazon. So in that you can able to search the different product, you can able to add the product in your cart. Okay, you can able to check out. So likewise experience SAP has tried to given you with the help of Fiori app. So these are the very easy accessible app with high user interface. User experience has been enhanced with this, and we can able to create our own Fiori app as well as per the requirement. So these Fiori apps can able to run on any device. ठीक आहे, तुम्ही हे Fiori app तुमच्या कोणत्याही डिव्हाइसवर यूज करू शकता. लाईक इट कॅन बी यूज ऑन युअर मोबाईल, इट कॅन बी इन्स्टॉल ऑन युअर मोबाईल, इट कॅन बी ऍक्सेस थ्रू द एनी ब्राउझर. ठीक आहे, तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस हे GUI इन्स्टॉलेशनची गरज नाही. तुम्ही डायरेक्टली क्रोम मध्ये जाऊ शकता. एक पर्टिक्युलर URL आहे, तो URL एंटर करून तुम्ही तुमचा युजर आयडी पासवर्ड एंटर केलं तर तुम्ही तुमच्या सिस्टीम मध्ये लॉग इन करू शकता. ठीक आहे, सो एसएपी फ्युरी इज अ ऍप्लिकेशन इज अ न्यू वे ऑफ वर्किंग अ युजर एक्सपिरियन्स. ठीक आहे, एसएपी फ्युरीने काय झालेलं आहे की जे एंड युजर आहे त्यांचा युजर एक्सपिरियन्स हा इन्क्रीज झालेला आहे. फॉर एन एक्झाम्पल,
See, this is the screen for purchase order. You can see lots of fields are available here, different fields. Okay. Here different sections has been there. Okay. But if you check the same transaction in S/4HANA, okay, it is very simple. So whatever the required fields are there, only available in S/4HANA. I will show you that. It is a basically web-based application. It has a new visual design and appearance. It can be run comfortably on any device. Okay, it is a focusing on special job function only. ठीक आहे, तुमचा जो जॉब रोल आहे त्याच्यानुसारच हे ऍप्लिकेशन्स क्रिएट केलेले आहेत. सो फेवरी ऍप्लिकेशन्स आर रोल बेस्ड ऍप्लिकेशन. सो दिस ऍप्लिकेशन ऑफर्स ओनली द इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन दॅट युजर नीड टू गेट देअर जॉब डन. तुम्हाला तुमचं ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट करण्यासाठी जे काही डिटेल लागणार आहेत तेच डिटेल त्या ऍप्लिकेशन मध्ये असतील. ठीक आहे, अँड दिस टास्क कॅन बी डन इन व्हेरी फ्यू क्लिक्स. ठीक आहे, इट इज अ डिझाइन टू बी सिम्पल, रिस्पॉन्सिव्ह अँड डिलाइटफुल. ठीक आहे, सिम्पल आहे, रिस्पॉन्सिव्ह सुद्धा आहे, बट इट टेक्स टाइम्स टू लोड इनिशियली. ठीक आहे, आय विल शो यू दिस. ठीक आहे, सो दीज आर सम फीचर. इट इज अ रोल बेस. ठीक आहे, दॅट मीन्स डिझाइन फॉर यू, युअर नीड अँड हाऊ यू वर्क. It means delightful, means it makes an emotional connection with you. Okay, so likewise these features are there. Now this is the Fiori screen. Here, once you access the Fiori application through browser, you will get this kind of screen. Now these screens are divided into the different sections. So initially whenever you log in, you will get a screen that is the Fiori homepage. So this Fiori homepage is divided into the spaces. ठीक आहे, स्पेसेस म्हणजे काय? स्पेसेस आर द पार्ट ऑफ होम पेज दॅट रिफर टू द पर्टिक्युलर फंक्शन. ठीक आहे, म्हणजे पर्चेसिंग, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, वेअर हाऊसिंग, ओके, प्रोडक्शन, मटेरियल हँडलिंग. ठीक आहे, तर वेगवेगळे बिझनेस फंक्शन्स हे फ्युरीमध्ये स्पेसेस म्हणून काय होतात, डिवाइड होतात. आय विल शो यू. ठीक आहे, दिस स्पेसेस आर फर्दर डिवायडेड इन टू द पेजेस. पेजेस म्हणजे काय की त्या स्पेसेस मधला एक छोटासा एरिया. ठीक आहे, जसं पर्चेसिंग मध्ये परचेस ऑर्डर, त्यानंतर रिक्विजिशन, कॉन्ट्रॅक्ट, दिस कॅन बी अ पेजेस. सेम वे वेअरहाऊस मध्ये पिकिंग, स्टॉक अँड बिन, ठीक आहे, रिपोर्टिंग, दिस आर द पेजेस अवेलेबल. सेक्शन्स आर नथिंग बट अ सब डिव्हिजन्स ऑफ पेजेस. जर आता मी गेलो मटेरियल पर्चेसिंग मध्ये परचेस ऑर्डर मध्ये गेलो. ठीक आहे, आणि परचेस ऑर्डर मध्ये वेगवेगळे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत. मॅनेज परचेस ऑर्डर, ऍक्सेस परचेस ऑर्डर, डिस्प्ले परचेस ऑर्डर, ठीक आहे, मॉनिटर परचेस ऑर्डर, likewise. So sections, those are called as sections in Fiori. Sections are subdivision of pages or function. ठीक आहे, आणि टाइल्स म्हणजे एक्झॅक्ट रिक्वायर्ड ट्रान्झॅक्शन. एसएपी मध्ये जे काही ऍप्लिकेशन आहे त्यांना आपण काय बोलतो, टाइल्स. आणि टाइल्स म्हणजे काय, द रिक्वायर्ड ट्रान्झॅक्शन. लाईकवाईज हियर जसं मी सांगितलं, क्रिएट परचेस ऑर्डर ऍप्लिकेशन जसं आहे तसं एसएपी मध्ये काय आहे, फ्युरी मध्ये मॅनेज परचेस ऑर्डर. So whatever the things you can do with ME21N, same thing you can able to do with this manage purchase order likewise. ठीक आहे, तर हे एसएपी फ्युरीचं थोडंसं नेव्हिगेशन आहे. आय विल लेट यू नो. एसएपी फ्युरी मध्ये 3 टाइपचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. 3 टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन्स आर अवेलेबल. इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आहे, विच आर द 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍप्स आर अवेलेबल इन फ्युरी. सो फर्स्ट वन इज द ट्रान्झॅक्शनल ऍप. Transactional app means it is the application through which we can able to perform a transaction. ठीक आहे, ज्या ऍप्लिकेशनने आपण बिझनेस ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट करतो त्या ऍप्लिकेशनला बोलतात ट्रान्झॅक्शनल ऍप. अनालिटिकल ऍप, दीज ऍप्स आर यूज फॉर द अनालिसिस पर्पज. ठीक आहे, तुमचे परचेस ऑर्डर मॉनिटर झालेले आहेत का, किती स्पेंड झालेला आहे, किती परचेस ऑर्डर ओपन आहे, किती गुड रिसिप्ट ओपन आहे. सो दॅट मीन्स यू आर डुईंग द अनालिसिस. यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी ट्रान्झॅक्शन, बट whatever the data available in a system, based on that you are doing the analysis. Those are called as a analytical app. Okay, and fact sheet app. ठीक है, fact sheet apps are nothing but it will give you contextual information about the specific key information used in a business. ठीक आहे, थोडक्यात तुम्ही परचेस ऑर्डर स्क्रीन मध्ये आहे आणि तुम्हाला व्हेंडरचे डिटेल पाहायचे आहेत.
So instead of opening in new screen, what you can do, you can just double click on that vendor code. System will navigate you to the vendor's detail. So this app is called as a fact sheet app. So this fact sheet app can be accessed from another related fact sheet app or from a transactional and analytical app. फॅक्ट शीट ऍप हे काही सेपरेट असे ऍप नाहीयेत. तुम्ही जे ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करता किंवा अनालिटिकल ऍप ओपन करता त्याच्या थ्रूच तुम्ही त्या फॅक्ट शीट ऍप मध्ये नॅव्हिगेट हे करू शकता. आय विल लेट यू नो ड्युरिंग द फ्युरी ऍप्स इंट्रोडक्शन. ठीक आहे. सो दीज आर द फ्युरी ऍप लायब्ररी. तुम्ही जरी गुगलवर सर्च केलं SAP फ्युरी ऍप लायब्ररी, यू विल गेट टू नो दिस. ओके, सी हियर. फ्युरी ऍप लायब्ररी. ठीक आहे. इट इज अ ओपन सोर्स, एनीवन कॅन यूज दिस. ठीक आहे. आता इथे फ्युरी ऍप लायब्ररी थ्रू आपल्याला काय भेटेल की जे आपण जीआय मध्ये जे ट्रान्झॅक्शन यूज करत होतो ते फ्युरी ऍप मध्ये कसे आयडेंटिफाय करायचे, त्याचा ऍप आयडी काय आहे. सी, whenever you are using Fury, that apps need to be activated. So you need to tell your Fury consultant that which apps you are going to use for this client. So for those app, you need to give the app ID, like manage purchase order app, manage purchase scheduling agreement app, manage workflow app, likewise. So those app ID you need to give. So how to search that app ID? Here, directly go here and enter purchase order creation. Okay. So these are some apps related to the purchase order creation. Okay. So purchase order acquisition, open purchase order, automatic creation of purchase orders. Okay, these are the transactions. Now I want to search the app specific to the creation related to the ME21N. So just enter ME21N and system will give you the app ID related to the ME21N. Create purchase order. See, advanced app. So that means whatever the application available on your GUI, same application is available on your Fury as well. Advanced app. ठीक आहे. म्हणजे तुमच्या GUI वर जे काही ऍप्लिकेशन आहे सेम ऍप्लिकेशन फ्युरीवर सुद्धा आहे, विच इज आयडेंटिफाईड बाय दिस वर्ड ऍडव्हान्स. कोणत्याही ऍपमध्ये ऍडव्हान्स हा वर्ड आला असेल दॅट मीन्स दिस ऍप्लिकेशन इज अवेलेबल सेम इन GUI. ठीक आहे. आता हे आहे तुमचं फ्युरी स्पेसिफिक मॅनेज परचेस ऑर्डर. व्हॉट इज द ऍप आयडी फॉर दिस? हियर दिस इज द ऍप आयडी F04842. हे ऍप कोणकोणत्या व्हर्जनवर यूज होतं, तर हे सर्व आतापर्यंतचे व्हर्जन आहे त्याच्यावर हे ऍप हे यूज होतं. ठीक आहे. हे बेसिकली व्हर्जन्स आहेत 1909, 1809, 1709, 1610, 1511. ठीक आहे. तेव्हापासून फ्युरी हे स्टार्ट झालेले आहे. त्या सर्वांचे हे ऍप आहे. ठीक आहे. दीज आर द डिफरंट ऍप्लिकेशन्स आर अवेलेबल. ठीक आहे. आणि हे आहे मॅनेज परचेस ऑर्डर व्हर्जन 2 ऍप, जे की 1909 नंतरचे जे व्हर्जन्स आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर हे यूज झालेलं आहे. ठीक आहे. त्याचा ऍप आयडी आहे F0842. नवीन व्हर्जनवर हे ऍप काही ऍप काय केलेले आहे, डिस्कंटिन्यू केलेले आहे. सो यू कॅन सर्च एनी ऍप लाईक यू वॉन्ट टू नो द ऍप रिलेटेड टू द गुड रिसिप्ट. ठीक आहे. आता हे तुम्हाला इमिजिएटली कळणार नाही, ज्या वेळेस आपण ऍक्च्युअल सिलेबस स्टार्ट करू त्या केसमध्ये यू विल गेट टू नो अबाउट दिस. ठीक आहे. सो दीज ऍप्स विल कम अंडर रिलेटेड टू द मिगो. ओके. So yes, that is about the Fury. So if you want to access Fury through the GUI, ठीक आहे, तर तुम्हाला हा टी कोड यूज करावा लागतो /n UI2/FLP. ठीक आहे. आता हे ECC व्हर्जन आहे. इथे तुम्ही जर हे ट्रान्झॅक्शन कोड एंटर केलं तर सिस्टीम तुम्हाला अलो करणार नाही. इट विल गिव्ह अन एरर. ठीक आहे. एरर इन कॉन्फिगरेशन ऑफ SAP लॉग ऑन तिकीट्स. ठीक आहे. तर तुम्हाला काय लागेल, S4 हानाच लागेल त्यासाठी. So I will provide you the S4HANA access as well. Let me know if I do have that access so I can show you the Fury application. It's the password. Okay, let it be. I don't have password. ठीक है. So from next session onwards, we are going to start with our actual syllabus. ठीक है. आपण एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पासून नेक्स्ट सेशन मध्ये स्टार्ट करणार आहोत. Okay, at that time I will walk you through the Fury applications. ठीक है. Any query until now, whatever we have covered.
फिओरी मध्ये ते ऍप आय डी असतं. तर ऍप आय डी मीन्स इन्स्टेड ऑफ टी कोड वी यूज दॅट और नाही इट नाही, इज समथिंग. आपल्याला ऍप आय डी फक्त ते ऍक्टिव्हेशन साठी लागतात, जे की आपण फ्युरी कन्सल्टंटला देतो. ठीक आहे, आता तुम्ही ऍज अन MM कन्सल्टंट तुम्हाला माहिती आहे की तुमचे क्लायंट कोणते ट्रान्झॅक्शन यूज करणार आहेत. ठीक आहे, मग त्या ट्रान्झॅक्शन रिलेटेड ऍप आय डी हे तुम्हाला सर्च करायचे असतात आणि त्या फ्युरी कन्सल्टंटला प्रोव्हाइड करायचे आहेत. बट ज्यावेळेस ऍज अ एंड युजर यू वॉन्ट टू ऍक्सेस द फ्युरी ऍप, ओके, यू कॅन ऍक्सेस दोज फ्युरी ऍप विथ अ जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑर द टी कोड. ठीक आहे, जर मला आता मॅनेज परचेस ऑर्डर ऍप हे ऍक्सेस करायचं आहे, तर मला त्याला काही टी कोड नाही. आय जस्ट नीड टू एंटर लाईक टाईप मॅनेज परचेस ऑर्डर, सिस्टम विल ओपन दॅट ऍप, दॅट्स इट. आय विल लेट यू नो. आता मला त्याचा ऍक्सेस नाही. एनीवन, एनी अदर क्वेरी? सर फॅक्टशीट ऍप मध्ये काय होतं? फॅक्टशीट ऍपमध्ये फक्त आता फॉर एन एक्झाम्पल लेट मी शो दिस, आय विल शो यू द सेम हॅपन इन फ्युरी. ठीक आहे, 3 टाईपचे ऍप आहेत: ट्रान्झॅक्शनल ऍप, एनालिटिकल ऍप अँड फॅक्टशीट ऍप. सो सी दिस इज द ट्रान्झॅक्शन क्रिएटेड. ठीक आहे, परचेस ऑर्डर क्रिएट झालेला आहे ना, म्हणजे हे काय आहे, ट्रान्झॅक्शनल ऍप आहे. ठीक आहे, त्यानंतर METOL. ठीक आहे, फ्रॉम हिअर आय विल गेट टू नो द ओपन परचेस ऑर्डर, गुड रिसिप्ट, इनवॉइस, good receipt exist. So from here, I will go to know the good receipt exist or open good receipt from this date to today's date. ठीक आहे, आता फ्युरी मध्ये हे हा जो रिपोर्ट पाहिलेला आहे तो आहे काय, अनालिटिकल ऍप. अँड हा जो ट्रान्झॅक्शन किंवा स्क्रीन आहे ते काय आहे, ट्रान्झॅक्शनल ऍप. ठीक आहे, आता जर मी हे ट्रान्झॅक्शन पाहत आहे अँड आय वॉन्ट टू नो द डिटेल अबाउट दिस वेंडर अक्षय इंजिनिअरिंग. ठीक आहे, so in that case usually what I do, I copy this vendor master, I go to the T code XK03. ठीक आहे, I enter that vendor detail and go to the address and I can check the detail. But factsheet app मध्ये काय आहे, directly through this purchase orders creation only you can able to get the detail about the vendor. So you just need to double click on this vendor. See here, system will open. Now this application whenever it opens in Fiori, these applications are called as a fact sheet app. ठीक आहे, त्यामुळे फॅक्टशीट ऍप हे सेपरेटली ऍक्सेस होत नाही, एका ट्रान्झॅक्शनल किंवा अनालिटिकल ऍप मधूनच आपण ते ओपन करू शकतो, जसं मी इथं सांगितलं. सी, फॅक्टशीट ऍप कॅन बी ऍक्सेस फ्रॉम अनदर रिलेटेड फॅक्टशीट ऍप और फ्रॉम अ रिलेटेड ट्रान्झॅक्शनल अँड अनालिटिकल ऍप. फक्त तुम्हाला एक इन डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला भेटते त्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टची. या केसमध्ये आपल्याला वेंडरची इन डिटेल इन्फॉर्मेशन भेटली. सेम वेने जर मला आता इथूनच मटेरियलचे डिटेल पाहिजे आहेत, ठीक आहे, आय विल जस्ट डबल, ओके, मटेरियल ऑल इथे नाहीये, हियर इज द मटेरियल. Okay, so I want to know the detail about material. So I will just double click on here. This app will open. This is called as a fact sheet app. ठीक आहे, इन डिटेल इन्फॉर्मेशन त्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टची तुम्हाला कुठून भेटते, त्या फॅक्ट शीट ऍप मधून. ठीक आहे, तुम्हाला मी दाखवेल फ्युरी ज्यावेळेस ऍक्सेस करेल, ऍट दॅट टाइम आय विल लेट यू नो. सर ECC आणि S/4HANA या दोन्ही याच्यात जास्त काही डिफरन्स नाही ना? तोच आता मी सांगतो. ECC मध्ये आपल्याला फ्युरी नाही, S/4HANA मध्ये फ्युरी आहे. ठीक आहे, बट स्क्रीन्स वगैरे स्क्रीन ते मी तुम्हाला सगळं. सांगेन. ठीक आहे, स्क्रीन मध्ये असा काही वेगळा असा डिफरन्स नाही. ठीक आहे, ट्रान्झॅक्शन मध्ये सुद्धा इव्हन काही डिफरन्स नाही. येस, देर आर फ्यू ट्रान्झॅक्शन्स आर अवेलेबल अँड दॅट ऑल्सो आय विल लेट यू. ठीक आहे, म्हणजे सब कॉन्ट्रॅक्टिंग मध्ये थोडासा डिफरन्स आहे, रिलीज स्ट्रॅटेजी मध्ये थोडासा डिफरन्स आहे, इंटर मास्टर मध्ये डिफरन्स आहे, आउटपुट मध्ये डिफरन्स आहे. अँड ऍट दॅट टाइम ऍट दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक आय विल टीच यू ऑन बोथ सिस्टम, ऑन ECC एज वेल एज ऑन S/4HANA. Any query? नो सर. ठीक आहे, ठीक आहे, देन विल मीट ऑन
Tuesday, and we are starting with our actual syllabus. We are starting with enterprise structure from Tuesday onward. Thank you. Okay, so thank you.